Live. You're listening to Live with Men, the podcast. This is Men, the podcast. Karibuni tena kwenye session nyingine na episode nyingine ambapo tunazungumzia swala zima la mental health for men, na tunasema kwamba ni kitu ambacho ni lazima tuendelee kukifanya na ni lazima kiendelee kukuzwa zaidi. I love what I'm seeing right now. Kuna a lot of conversation kuhusiana na mental health ambazo zinafanyika kwa ujumla, lakini pia na tunaona vivyo kwamba kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kuhusiana hususan swala zima la afya akili kwa wanaume, likijaribu kutu encourage zaidi, kuongea zaidi, kutafuta msaada zaidi, kuona dhani hatupo tulipokuwa 6 years ago in all honesty. Not at all. Yeah, hata yani ukiangalia the climate hapa nyumbani, ndio this month we have been celebrating mental health awareness month. We had mental health day. You know, unaona hata like the government is also making, you know, significant initiatives. Yes, kuna involvement ya serikali. Which is beautiful. Maana change can start pale pia. Yes, 100%. At a larger scale inaanza pale. 100%. So yeah, mimi naitwa Michael Baruti. This is Nadia Ahmed, our co-pilot. She's back. She's here. Yes. It's always good to have you here, you know? Yeah. It's always good. It's always good. I like being here. Yeah, it's always good to have you here. Conversations there too. Exactly. Amazing. That's as we say, God's work. God's work. Free gospel. Free gospel, yo. So yeah, unaweza kutupata ni @men_the_podcast on Twitter, @men_the_podcast on Instagram and Facebook as well. Lakini vile kumbuka, go to our YouTube channel, subscribe ni @men_the_podcast as well, or Men the Podcast. Actually ukiingia kwenye page yetu either ya Twitter au ya Instagram, kwenye link pale kuna kwenye bio kuna link ambayo ukiklik moja kwa moja itakupeleka kwenye YouTube channel. You can actually subscribe na kuendelea moja kukuza community yetu, lakini pia kuendelea kutusaidia sisi kuweza kuspread gospel ya bure ambayo tunadhani kila mtu anahitaji. Lakini pia tuko kwenye Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Boomplay, Audiomack na sehemu nyingine zote ambazo unaweza ukatusikiliza. So you can either watch us or listen to us. Either way hutukosi, labda wewe mwenyewe kabisa. And don't forget to share. Yeah, please. Friends, family, colleagues, wote. Yeah. So yeah, Nadia. Yes. Mental Health Awareness Month. Yeah. How was it for you? It was good. I focused more on myself. Good. As you should. Yeah, I think on Mental Health Day I spent more time catering to my own mental health than anything. But it was a good time. It was a good time, yeah. So see, ofisini wameleta policy kwamba every year on Mental Health Awareness Day, you usually take a day off just to focus on your mental health. Oh, that's really nice. So good thing ilikuwa Friday this time. Yeah. On the Friday the 13th. Wow. The Friday off. So we had a Friday off. So what I did, I went for a very long drive. It's very therapeutic. Nimetoka hapa mpaka Morogoro. Oh, nice. And, of course I went to see moms too. Which is also even nicer. Yeah. Kwa nikaingia pale, I went for a drive, nikafika kule, nikafanya nilichotakiwa kufanywa, and then nikarudi hapa njiani, just me and my thoughts. Nikisikiliza nyimbo ninazozipenda, ukipanga na kupangua mambo mengi na nini, but it was just beautiful. And then kuna this thing ofisini wakasema everybody should share what they are doing kwa kwenye siku kwa ajili ya kuangalia mental health, kwa ajili ya afya zao za akili, you know. It is quite interesting. Kuna wengine wameenda gym, kuna wengine spend time with the family, kuna wengine they are looking after taking care of their plants, you know. It's wengine yani probably, you know, a day away from kids because that is also needed sometimes, you know. But it was just beautiful. It was just beautiful. It's a really good initiative also. Yeah. Other workplaces can, you know, take note. Yeah. Ubongo is just dope. It's just dope like that. So I think this is something about I want us to discuss about. And usually tunakuwa tuna mgeni, lakini for us just me and Nadia having a conversation kuhusiana swala zima la mental health awareness. Na target yetu kwa wanaume, kwa tujaribu kuangalia zaidi namna gani what we as men can actually do more. Nikisema we as men, but Nadia is a men by association. So guys, don't act surprised. Yes. We've known this. So what I wanted to talk about ni kwamba nilikuwa napitia
nikaona slogan ya mwaka huu ilikuwa kwamba mental health is universal. So human right. Yeah, mental health for human rights, right? Yes, kwamba vile mental health is a universal human right. I totally agree. Nakubaliana kwamba swala zima la afya ya akili ni haki ya msingi ya kibinadamu. Nichotaka kuuliza ni kwamba unadhani kuna hiyo acceptance kwa sasa hivi? Nikimaanisha kwa yaani kukubaliana hilo kwamba afya ya akili ni haki ya msingi ya binadamu. Kwanza kwa binadamu wenyewe, nikijaribu kuangalia sisi wa Tanzania, lakini vile vile unadhani pia kwa upande mwingine kwa serikali yetu yenyewe kidogo inaanza kuichukulia swala katika uzito unaotakiwa? Slow kidogo. Unaona sasa hivi more people kuna hiyo awareness that zamani, let's say a couple of years back, watu walikuwa bado mambo yani conversation kuhusu afya ya akili, sijui mambo yote around mental health, mental well-being, both individually na on a country level. It wasn't really haikuongelewa sana, ndio, but nowadays unaona kwamba there's a lot more awareness hata kwa wanaume, right, that realizing sawa, tuko kwenye stage where okay we are thinking about it, lakini only a few wanachukua hizo steps, the action. Lakini lately my interactions nyingi, unaona watu actively speaking about it, actively addressing, actively acknowledging kwamba okay hichi pia ni kipaumbele. Like tukifikiria afya ya kimwili na afya ya akili pia ni muhimu. Na pia unaona watu wana realize kwamba okay when my mental health is not really at its peak, inakuwa inani affect na huku pia. So in these different conversations both in the therapy space but outside, unaona kwamba wanaume pia wanaanza kuongelea na actually consider kwamba okay hiki ni kitu cha muhimu. Kuna hapo by the way nitaka nikuulize hichi kitu kwa sababu wewe ni mtu ambaye una practice zaidi. Unadhani kwa muda ambao umefanya, unaona sasa hivi kuna ongezeko la wanaume kutafuta msaada? Yes. Kwa sababu moja kati ya sababu ya sisi sababu kubwa ya sisi kuanzisha hii podcast ilikuwa ni hiyo issue kwamba wanaume hatuongei, wanaume tutafuta msaada, na wakati sehemu za hizo misaada zipo. So issue ilikuwa kwamba tuanze kuongea ili wanaume pia waone kwamba kuna sehemu za kupata msaada. Unaona kuna mabadiliko kidogo kwa kipindi hiki? Significantly. Na pia unaona wanaume wengine wanakuambia kwamba the men who come for therapy sasa wanakuambia kwamba okay najaribu kuongelea kuhusu masuala ya afya ya akili ndani ya circles zetu, ili hata na wengine waone kwamba hichi ni kitu ambacho ni cha kawaida, that you don't have to sit with changamoto zako au stresses zako ukakaa nazo mwenyewe, ila kuna sehemu unaweza ukaenda ukazi offload. So there's been a significant shift. Ndio bado the ratio between wanaume na wanawake actually attending for sessions or actually reaching out for the help, bado we're seeing a lot more women than men, lakini compared to the previous years the number has grown. Wanaume pia seeking the support, na sio wengine unakuta hawezi akaja for the therapy, the one on one, lakini ukiinitiate conversations yuko tayari kuengage, hai dismiss, which zamani unaweza ukaona yani ilikuwa it was rare. Na sio tu wanaume ndani yani our age range, hata watu wazima, because I know nakana baba yangu, I don't know, maybe he's been exposed to me or maybe through also his reading, he's an avid reader, lakini he also almost always akikaa na rafiki zake atasema workplace, nye makazini wafanyakazi wenu are not performing well, consider mental health. Maybe they are not emotionally in the right space, or their mental health is not going to mind and affect productivity. So unaona hata watu wazima wanaanza kuona kwamba okay hili jambo linakuwa lina affect hata mtu kazini. Utakuta huyu ametoka nyumbani, relationship kuna changamoto na ndoa au na mahusiano yao, inakuja translate huku kazini. So sio kwamba anasema huyu mzembe au no, it's labda anahitaji msaada wa afya yake ya akili, labda anahitaji kuongea na mtu, labda mnahitaji kuleta mtu hapo ofisini kwenu kuwaambia changamoto zenu za kazini na how mna affect afya za akili ya wafanyakazi wenu ili kuimprove situation. So ukikaa unasikiliza hivi vitu, you're like okay,
It's really changing. Maana few years back that would not be the conversation. Mtu mzima in almost entering 70s kukaa kuzungumzia. And I love that. Mimi napenda sana kwa sababu inaonyesha kwamba moja, kuna willingness ya watu kutaka kujifunza, kuna willingness ya watu kuanza kukubali kwamba maybe kuna baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanavifahamu zamani au walikuwa wanadhani wanavifahamu inawezekana havipo sahihi vyote. Kwa hiyo kuna nafasi ya kuweza kurudi nyuma na kuanza kuona kwamba namna gani tunaweza tukabadilika. Hiyo moja. Lakini pili, nimependa sana mfano uliotoka kwa sababu especially kuhusiana na mzee. Kwa sababu nadhani tuna mtazamo kwamba wazee wetu wengi kama vile hawawezi kujifunza. Na ndio maana hata mara nyingi kwenye conversation zetu waga tunasema kama wale walishakosea then haina haja ya kurudi nyuma. The ship has sailed. The ship has sailed. Meli imeshaenda yuko. Na meli hairudi nyuma, inaenda mbele. Kwa hiyo tunasema kama imeshakwenda imekwenda hiyo. Lakini I love that the fact kwamba ni kama hivi mzee anakaa na probably anaongea na watu na watu wa sika yake. Mimi mwenyewe kuna kaka zangu wakubwa on their 50s na their 60s, lakini hata kuna baadhi ya maongezi tukifanya unaona kuna huo mwamko kuhusiana na swala zima la afya ya akili, ambao kwa kweli inanipa moyo kwamba you know what, maybe tunaweza kuwa aina ya baba tofauti, aina ya waume tofauti, aina ya kaka tofauti, aina ya wajomba tofauti, kwa sababu tayari kama kamsingi fulani kanajengwa. Lakini kitu kingine ambacho nilikuwa nataka umezungumzia swala zima la kwenye maeneo ofisini, you're seeing the changes, unaona vivyo namna ambavyo watu wanakuja kama unavyosema kwenye session na vitu kama hivyo. Lakini mimi nataka tuzungumzie, twende katika wananchi wa kawaida kabisa ambao kwa muda mrefu wamekuwa kiliona swala zima la afya ya akili kama vile ni maongezi ambayo yanafanyika huko, moja kwa watu wenye hela, pili kwa watu ambao wanajiona wamesoma, tatu kwa watu ambao wanaongea Viingereza, yani kuna hayo yote yamewekwa huko. Lakini ukweli ni kwamba hichi kitu lazima tukishushe chini kabisa ili kila mtu aelewe. Kwa mtazamo wako, ukiwa kama moja mtu ambaye una practice, unafundisha, unahudumia watu client, lakini pia ukiwa mtu ambaye unafundisha, wanafunzi, unadhani pia kwa upande mwingine kuna mwamko kwa wananchi wa kawaida kabisa kuanza kuelewa kuhusiana na dhima nzima ya afya ya akili? Sana. Unajua ukifanya hizi, sometimes kwenye hizi siku za like key days, radio stations watakuita psycholojia au a psychiatrist ili kuzungumzia matatizo tofauti ya afya ya akili. And then wanakuwa wanaruhusu watu kupiga simu kuuliza maswali yao au kutuma maswali yao. Na hao ni wananchi wa kawaida wa kila siku. Ni watu wengi. And men wanaelezea matatizo yao. Mtu unamsikia yuko huko sijui Bukoba au yuko Singida anapiga simu kuuliza. So it's showing you kwamba even on the grassroots level kabisa, watu tayari washaanza kurealize kwamba okay, hiki kitu pia ni jambo ambalo sio cha kulimezea tu na kuendelea nacho. Bali ni jambo ambalo linaweza likashughulikiwa, likafanywa kazi, ni kitu ambacho ni sehemu ya tiba yani. Something that belongs in the healthcare system ambayo unaweza ukashughulikiwa ukasaidiwa. So it's not just, najua muda mwingi I think when I entered the field. Ni kwa hata mwenyewe najiambia, mental health, going to see a therapist is a privilege. Is a luxury. Na ni kitu ambacho bado watu wengi wanaita magonjwa ya kitajiri. Wanasema magonjwa ya kitajiri. I used to be mwenyewe view it kwamba is a luxury. Kwa nini? Kwa sababu it is not cheap, to be honest. It is quite expensive to go see a therapist. And you have a range. And hapa Tanzania tofauti na abroad, lakini hata huko nchi za nje unajua cost zao is quite high to go see a therapist, lakini kuna vitu vina subsidize. Wana insurance covers, wana nini ambazo zina absorb a lot of that cost. Hapa kwetu bado insurance doesn't really cover. Nadhani kidogo zinaanza, lakini pia inategemea kidogo inategemea na insurance cover yako na nini. Our local insurance cover ina cover, lakini at the government hospitals specialist services ziko under. Lakini majority of these insurance covers zingine hawa consider. Hata going to see a psychiatrist sometimes inabidi ulipe off pocket. Seeing a psychologist kabisa mtu inabidi ulipe off pocket. Kuna zingine unaweza ukaomba reimbursement, lakini wewe ushalipa off pocket, wewe mwenyewe unaenda kupambana na insurance yako.
And so it gives off the impression kwamba okay, this is a luxury, this is something that only the privileged who can afford wanaweza kwenda. Na wewe pia ulikuwa unafikiria hivyo. Na mimi nilikuwa nafikiria hivyo kwa sababu mimi nilipokuwa chuo I could not afford to see a therapist. Ni paka nilipopigwa na my own mental health issues. Tunasema character development. Nikapata bonge la character development, nika build empathy on a proper level. Nikasema I say if I need to not eat at least once a week so I can pay for this, and I used to do that. I changed my diet kabisa so that I could afford to at least once a week go see my therapist. Mwanzoni nilikuwa naona this is a luxury, I can do the work, I'm okay. Nikaanza kufanya yoga kwa sababu my supervisor aliniambiaga chuo kwamba if you can't afford therapy, the next best thing, fanya yoga, breathing exercise, meditation, these lifestyle aspects. Do exercises, all of this. Nikaanza kufanya, lakini ikafika muda nikagonga mwamba, hata yoga was not I could not sikuweza kuilalia kabisa. So I had to find a way. So on my student budget pale, on my just finished school budget, nikasema lazima ni prioritize. Slowly nikaanza kushift your mindset because I was like, okay, this is not a luxury. Because if I need it and I can't afford it, that means it's a necessity. It's a necessity, yeah. That is being treated like a luxury. Yeah. And we cannot afford to have that anymore. Lakini kusema kweli it's a necessity, tunahitaji. Hata Tanzania wa kawaida every day, maana ukiangalia mental health issues, they are not exempt to just the rich. Yeah. Also, they are not just exempt to everyone else who is not in the mental health field. Tunapata changamoto zetu wenyewe. As psychologists, as psychiatrists, as mental health professionals, just like madaktari wanaumwa pia. Right? Na sisi we're all human beings mwisho wa siku. Asa changamoto ni nini? It's not, again, bei yake, the cost is high. It's continuing to give the impression kwamba it's a luxury. It's something only the elite few can afford or can enjoy or benefit from. That's what needs to be changed. And also, I think, and for the lack of a better word, pia nadhani branding around mental health. Yeah. Especially kwa Tanzania. Kwa sababu nakumbuka as a child growing up, ukisikia mtu kaenda Mirembe, I don't know if Mirembe au Mirembe, but ukisikia mtu ameenda kule, cha kwanza kinachokujia kichwani, utaira, chizi, hamna kitu. Ukisikia mtu kaenda Muhimbili sehemu na utasikia, actually Muhimbili was known as wodi ya vichaa. You know what I mean? So mpaka nilivyoanza when I started doing this, nikaanza kufanya research zangu na nini, that's when I realized kama there's more to it than that. Na ukirudi nyuma pia ukifikiria, mara nyingi sana wakati tulikuwa tunajua kuna, ukisema unatembea mtaa unaona mtu anaongea peke yake like cheese yule karogwa. You go back, ukirudi nyuma zaidi, tuna historia ya watu kuficha watoto kwa sababu labda unaona watoto wako tofauti na vitu kama hivyo. So I guess nachojaribu kusema ni kwamba haya matatizo tumekuwa nayo kwa muda mrefu sana, na mengine tunayakuza kwa sababu unaanza kupata zile changamoto unayapuuzia. Kwani yanaenda wapi? Kama puto vile unapuliza tu, linajaa tu, at some point itapasuka. Lakini when you seek the service, ni kama vile puto linajaa kwa sababu maisha yanaendelea, stress zipo, haziishi leo wala kesho, mpaka labda ukishazikwa hatujui sasa kinachoendelea huko, lakini stress zitakuwepo mpaka siku hiyo utapowekwa pahali pako pa kurest. And we hope it is resting. Right? Yeah, we hope. Because we don't know. Tunatumai kule tunapumzika. Hata sio kusema mpata pumziko la milele. Sasa kama pia ukuta kule kuna kazi nyingine, kazi inaendelea. Lakini ukipata outlet hiyo ambayo maisha yanakupiga, unaenda unapunguza. Puto haitopasuka, maana ikijaa unaipunguza, inajaa unapunguza, kwa sababu unaelewa na unaamini kwamba hamna siku ambayo maisha yataacha kukufundisha yani masomo, yani lessons will never end. And I call stress as lessons kwa sababu ndo kama unasema character development. Kila siku unaweza kutoka hapo kwa kugongwa na gari, unafunzwa. Umetoka hapa kitu kimetokea, it's all lessons. Umeanzisha biashara imefeli, it is a lesson. I love unavyosema as a lesson kwa sababu perspective ina matter sana. A lot of time tunachukulia vitu kama
yani kitu kikotokea uchukuli kama kujifunza, inaanza kuwa yani kama yani unanungunika. Niliangaliaga interview moja alifanya Jay-Z na Kevin Hart. Akamsema kitu kimoja ambayo it really changed how I view things since then. Akasema things don't happen to you, things happen for you. And I was like, oh wow. Yani vitu kwa Kiswahili na sijui kama ni Kiswahili fasaha au vipi. Najaribu kuweka sana, lakini concept ni kwamba vitu havitokei kwako, ila vitu vinatokea kwa ajili yako. Kama kwa Kiswahili fasaha. Nikupa mfano, nitakuwa ni safiri hapa katikati. Kila kitu kimeenda fresh na nini. Nimefika airport. Nikaambia bwana kwamba huwezi kwenda nchi unataka kwenda kwa sababu flight unayoenda itakuwa ipite katika nchi 2 za Ulaya na huna visa ya Schengen. Kwa hiyo huwezi kuondoka. Nikanungunika sana. Nimepiga block niko airport. Nikasema okay, maybe sikusoma vizuri au nikarudi na manunguniko sana. Ile flight ikaenda. Sasa kwa sababu nilikuwa nimeshalipia nikaendelea kupata notification. Siku ambayo nitakuwa nirudi wakasema wakanitumia notification kwamba reporting time ni muda fulani. Mimi niko zangu Dar es Salaam hapa. Nasema hizi reminders za nini? Baadaye wakasema ile reporting time imepelekwa Mbeya. Baadaye ikasema ile flight imekuwa cancelled kabisa. Na mtu yote anahitaji msaada kwa siku hiyo, hamna msaada unaweza kupatikana. I was like, wow, kwa problem ningeenda ningekuwa niko stranded kwenye Biblia. You know what I mean? So ndio hicho ninachosema kwamba ni mara nyingi tusichukue mtu na sio rahisi, sababu saa nyingine mambo yanakuwa yanakupiga kweli kweli, lakini unapiga matukio kweli kweli, lakini if ukijaribu kuchukulia vitu kama lessons, ni kwamba hapo ndio unapojifunza kwamba things don't happen to you, they happen for you. Kwa ujaribu kuangalia namna gani lipi funzo katika hiyo jambo. Again, sio jambo rahisi na inahitaji maturity kubwa sana na emotional intelligence on point kweli kweli, ili wewe kuweza kujitoa kwenye ile situation, kusema okay, kipi ninajifunza kwenye hili, ukatoka from victim mentality. Maana wengi wetu tuna hiyo mentality, na wengi wetu wa Tanzania kuhusiana na victim mentality tunamaanisha nini? Ni tumeonewa. Tumeonewa na the system, tunaonewa, yani tumezaliwa Afrika, tumeonewa, wazazi wetu wametuonea, wazazi wetu hawajatupa enough. Unajua, ukichukua that stance, you sure, yani ni sure way of not reaching your potential, reaching your goals. Kwa sababu responsibility umeivua, umemvalisha mtu mwingine ambaye hajui hata kinachoendelea na wewe, hana time na mambo yako, na yeye utakuta amevua na yeye responsibility kamwekea mwingine. Sasa wote mmekaa pale mmeboteka, just wallowing in your pain. Na hata ukiangalia with therapy, ambayo watu wengi saa nyingine it takes a lot to move from one spot mindset to the other, inachukua muda, ni hiyo kuaccept kwamba okay, labda baba yangu hajanifundisha jinsi ya kuwa brave, strong mwanaume, as spend time na wazee wangu, hawajanipeleka shule nzuri, alifanya 1, 2, 3 ambavyo vimetuaffect as a family. Yes, important, ni muhimu, kwa sababu hivyo vote vinatuaffect. Ina affect jinsi tunavyo engage na society, ina affect relationships zetu, vyote. Lakini mwisho wa siku, leo hii wewe Nadia na miaka yako XYZ bado kidogo utaji ni wewe, you are an adult. Ni vizuri kwamba umeacknowledge kwamba nimepitia 1, 2, 3 throughout my youth, kukua ambavyo havijani prepare inavyostahili kuwa prepared to be an adult, au haijanipa tools ambazo ninazihitaji leo kupambana na maisha. Lakini umesha acknowledge kwamba imetokea 1, 2, 3. Sasa ni jukumu lako wewe kusema okay, skill gani sina, sikupewa. At least umepewa skill ya kufika hapa ku reflect kwamba baba wangu alikosea, mama wangu aliboronga. Hiyo skill umepewa. Sasa leo hii, how do you develop the skills you need to be the person unataka kuwa, the one you want to be? Sasa mara nyingi sisi tunaishia kwenye hiyo ya kwanza, kwa sababu we are the victim. Stage ya pili ina involve kufanya kazi. Exactly. Stage ya pili ya kwanza kusema kwamba okay, mzee alizingua, mimi sitaki kuzingua, sasa mimi inabidi niwe bora zaidi ya mzee. Hiyo inamaanisha wewe kwanza kufanya kazi. Na ni kitu ambacho
It's not easy. It's not easy. Well, ukifikiria kazi yoyote, hamna hata kazi moja ilikuwa rahisi. Hata mtu anayetembeza maji barabarani anakuzia wale machinga. Sio rahisi. Anapigwa na jua. Kabeba mzigo mzito na mwisho wa siku anaweza asiuza hata chupa moja na kesho arudi. Yeah. So sio wewe tu unaenda kazini, unaendesha sijui, unafika unapanda gorofa. No. But hata yule anayeuza nyanya barabarani, unahisi amekaa tu pale. No, hata hiyo it takes effort. It takes effort, yeah. Nataka kuna katika vitu ambavyo, as you speak about mental health in general, kuna notion moja ambayo kidogo nataka watu either waielewe au tuwe na awareness kubwa zaidi, kwa sababu kukua kwa mazungumzo kuhusiana na mental health kunakuja na faida na changamoto zake. Faida, awareness inakuwepo, watu wanajua pa kupata msaada vitu. Changamoto yake sasa hivi kila kitu kinapelekwa kwenye mental health. You know, kila kitu kinapelekwa kwenye mental. Again, we have something to blame. I think so. Absolutely right, my friend. Absolutely right now tuna blame kwenye mental health. You know what I mean? To the extent kwamba inapofikia hata swala la kuabsorb accountability au kuwajibika kwa baadhi ya vitu, tunasema kwamba hii swala la mental health. So, kwa kuanzia, if you can, najua tumeshafanya sana huko nyuma, na kama unasikiliza na unatazama episodes zetu, najua hichi kitu kitakuwa sio kigeni kwako, lakini nilichojifunza since nimeanza kutengeneza maudhui ya watoto ni kwamba you repeat and then ndio watu rudia mpaka watu waelewe. First of all, niambie utofauti uliopo kati ya stress na depression. Kwa sababu sometimes nimeshagundua mtu anaweza akawa yuko stressed anakwambia I'm depressed. Sio kudogosha, sio kufanya kwamba stress ni jambo dogo, lakini I always feel like stress is manageable and inakuaga kwa muda, after that mambo yanaendelea. Lakini misuse au kutumia maneno kwa ufasaha mara nyingi anaweza kuja kuwa na changamoto na nili yake. So niambie tofauti, which is the very common thing here, stress na depression aje tunastofautisha vipi? Okay, so we have depression as a mood. Right? I'm feeling depressed. It is a feeling. When I say a feeling, a mood, it is something that is fleeting, inapita. Kwa sababu wote sisi we experience the full range of hizi hisia tofauti. Na binadamu wa kawaida yoyote lazima, kwa sababu kitatokea kitu ambacho kitakuvuta chini. It will cause a dip in your mood, kwenye hisia zako, in your emotions. What that does, hisia zozote ni ndio maana tunazita emotion. Ukiangalia, I think if it's the Latin root of the word, ina maana motion. Zinatembea. So emotions are there to push you to take action. Kwamba sasa hivi nikajisikia hasira, inanibidi niangalie kitu gani kwenye environment yangu kimeniletea hisia hii ya hasira. Ili nikishughulikie, nikifanyie kazi. Kama kuna kitu in my environment kimeniletea nijisikie depressed or sad, niwe na low mood, inanibidi ni scan my environment, kwa sababu emotions ni nini? They're just pieces of data. Kama vile ukafanya survey ukaona Dar es Salaam the demographic ni kwamba watu wengi wako between the ages of 18 to 30. It's just data. What you choose to do with that data is what is important. Kwa sababu unaweza kusema okay, hapa biashara yangu naanza ni target hawa watu ndio ita succeed, ndio wengi. Right? It's what you choose to do. Unaweza ukakaa tu ukasema okay, we are majority wa Tanzania is just youth. Unakaa tu unaangalia, una focus on just the data itself. You are not getting anything. So emotions are there to move you. So tukiangalia the word depressed itself, it is just an emotion. It's just a mood state and it is fleeting. Sio kitu ambacho kinakaa kinaendelea. But tukiangalia a major depressive disorder, huo ni ugonjwa wa akili. Sonona. Si ndio? Huo ni ugonjwa wa akili ambao unakuja na symptoms zake zenyewe ambazo zina affect sasa productivity, zina affect utendaji kazi wako, zina affect relationships zako. Kabisa zina affect almost all spheres of your life. Na ni persistent. Sio kitu ambacho wiki moja umeshamalizana na au leo kesho uko fiti, kesho kutwa uko depressed. No, it is something ni endelevu for a period of time ambayo inahitaji kutibiwa either through psychotherapy ama unahitaji labda pharmacotherapy, unahitaji kumwona psychiatrist kupata dawa and etc. Stress
again as we said ni kitu cha kawaida kwenye maisha. Huwezi ukaepukana na stress. Stress ni nini? Stress ni different life events ambazo zinatokea ambazo zina add pressure. Again also to get us to move. Right? Get us to take action. Au inatupa reflection of the environments we are in. Lakini stress on its own it doesn't necessarily cause, kwa sababu ukiangalia depression unaona kuna hiyo low mood. Unaweza ukawa affected appetite yako, either una appetite unajiona unataka kula muda wote, una appetite sana au huna appetite. Ina affect mfumo wako wa usingizi. Labda unaweza ukawa huna usingizi kabisa au muda wote unataka kulala. Au unalala, unaamka, unashtuka au ukilala ukiamka you're not rested. Ina affect your motivation. Right? Your ability to concentrate, kufocus kwenye task. So kuna mambo mengi tukifikiria depression as an illness inakuja na vitu kadha. Lakini stress is an acute experience. Ukisema acute experience, dumb it down for me a little bit. Dumb it down for me a little. What do we mean? Acute experience ni kwamba kuna a clear cause for that. Kuna sababu. Yeah, okay. Kuna sababu ya hiyo stress. Na nasema acute ni kwamba the minute you resolve hiyo sababu, you're good. You're good. So unaondosha hiyo stress. Hiyo stress ya ada. Ukipata hela ya ada, umemalizana nayo. Una stress ya mahusiano, umeresolve conflict, yameisha. Lakini depression as an illness, muda mwingi unakuta hamna direct cause kwamba kitu hichi kimetokea ndio imelead kujihisi hivi. Au kitu hichi kimetokea ndio imelead kwenye hizi symptoms. Hapana. Au unaweza ukaona okay, there's certain things that are depressing or that have caused low mood or that are whatever. Hata ukiresolve depression as an illness, inawezekana hizo symptoms zote zisiondoke. Lakini with stress, you're guaranteed the minute una resolve hiyo trigger or the cause of that stress, na ile stress pia inaondoka. Yeah. Because the stress is there to add pressure for you to take action. Kama unadaiwa school fees, hiyo stress inakuja pale ili ushughulikie hiyo school fees. Kama stress ipo ili because of a relationship conflict, hiyo stress iko pale ili uresolve hiyo conflict, kwa sababu chances are your relationship ni muhimu kwako. Ingekuwa sio muhimu haikuletei stress. Huyu anapiga kelele huko kwenye kona, wewe like you know what, unaendelea maisha yako. Sasa achana right? Lakini ile stress inakuja because ni muhimu. Yeah. You're stressed at work kwa sababu kazi yako ni muhimu. Labda kitu changamoto imetokea ndio maana unapata hiyo stress. Unakuta watu wengine kazini yuko anaenda anaondoka nini, it's just a means to an end. Hata vitu visikae sawa kule, as long as kazi yake, mshahara wake au affected, haji na stress kwako. Lakini unakuta mwingine who is extremely passionate anapata extreme stress when something is not going right. So that's the main difference. But it's an acute thing that there has a clear in a sababu clear, clear cause. Got you. Another thing nataka nizungumzie, and then suicidal thoughts. I've had nimefanya mazungumzo na watu kama 2-3 hivi. Yeah. Ambapo haya mambo ya mental tukiongea nao, mtu anakuambia Michael, ilifikia kipindi nilikuwa labda najifikiria sijui nitembee nigongwe na gari nipotee, au mwingine anakuambia nilikuwa naanza kufikiria sijui nipande kwenye hili jengo nifanye nini, and we've seen cases, tumeona cases za watu ambao wamejiua, wamefanya either wamejitoa hai au wamejaribu kujitoa hai na au wamefikiria. Now I think for me what makes it even harder now ni kwamba serikali yetu ina treat swala la kujaribu kujiua kama kosa. It's a crime. You can actually, ukijaribu kujiua bora ufanikiwe, kwa sababu usipofanikiwa wanakutia ndani. Yeah. You know what I mean? And I always feel like huu ni ugonjwa. Huu ni ugonjwa. So talk to me a little bit about suicidal thoughts, na nini ambacho tunaweza tukafanya kuishauri serikali kuanza kuiangalia kwa namna hiyo. I always feel like maybe wakati sheria zinatungwa kulikuwa hakuna ufahamu wa kutosha kuhusiana na swala zima la afya ya akili. Lakini na sheria kusema hata sasa bado nahisi hakuna pia taarifa sahihi. Kwa sababu nadhani kama sio mwaka jana, mwaka huu kuna polisi mmoja, sikumbuki ni wapi, niliona mitandaoni alisema kwamba watu kujaribu kujiua tukikamata
tutadili na wewe vizuri. Na kuna wengine ambao labda wamefanikiwa, tuna picha tulikuwa tunaziona, mtu amekaa kitandani amekamatwa, amewekwa na pingu kwamba tukimaliza na wewe, tukimaliza. So nadhani bado huo ufahamu pia haupo. How do you go around this, Nadia? Kwanza cha muhimu ni ku recognize, kuona kwamba mtu kufikiria kujua, kuchukua maisha yake mwenyewe, ku actually attempt on their own life ni ugonjwa. Kwa sababu hamna binadamu, yani imagine the level of conflict ambayo unapitia mpaka umeona solution nilokuwa nayo ni moja tu, hii ya kumalizana na maisha yangu. Like wewe as just a person umekaa huko, jifikirie kwamba vitu vimekukaa mpaka the only resolution ulioifikia ni bora nife. Na binadamu sisi tunaogopa kufa. Yeah. Maana muda mwingi when we are faced with a life threatening situation, it's not pleasant. Sasa imagine mtu amekaa paka kafikiria bora nife, bora nisiwepo hapa, bora ni utoe uhai wangu. Huo ni ugonjwa. Na kwenye like our kwenye DSM ukiangalia list of mental illnesses, suicide inasimama peke yake, ni ugonjwa. Haitaji kuwa na depression, inaweza ikaambatana na magonjwa mengine ya akili, lakini nayo ina stand alone peke yake as ugonjwa ambayo tunaupa kipaumbele kuutibu. So I think on the government level, the legislative level, kuangalia kwamba okay, list ya magonjwa ni hii, and to use that information, kwa sababu imeongezwa kwenye hiyo list ya magonjwa ya akili, not basi tu out of nowhere mtu ameamka kaamua okay niweke, lakini research, kuongea na watu ambayo wamejaribu kujiua, right, wana mawazo ya kujiua, na kuangalia, kujaribu kuelewa what is this, what is going on, ni kitu gani kinatokea ndani ya akili, ndani ya ubongo, ndani ya mwili wa binadamu mpaka anafikia hatua hiyo ya kutaka kuondoa uhai wake. Ndio maana imeongezwa kwenye list ya magonjwa. So it's not a decision that was made lightly kwamba huu ni ugonjwa, lakini years of research, years of observation, years of treating people, right? So kuangalia na kukubali kwamba huo ni ugonjwa ambayo pia unatibika na kuna tiba yake. Right? Pili, kinachochangia pia ukiangalia hata dini zetu. Kuna dini zingine mtu alojua anazikwa tofauti na wenzie, like yani kuna hizi cultural, religious, kama vile kwa unaweza kusema kama kule kuna propaganda against au kuhusu watu ambao wamejaribu kujua au watu ambao wamejitoa hai. Yeah. Which again sio mbaya, kwa sababu muda mwingine hata in my space naona kwamba watu wengi ambao wameshika dini, hicho ndio kitu ambacho wana mawazo ya kujua, lakini ndio kimewazuia kujua. Ile kusema hii ni dhambi, Mungu hapendi. Ndio yani is the barrier between ku actually take action au kuendelea tu kufikiria kutafuta msaada. Lakini sasa the issue ambayo wengine, kwa sababu at some point unaona bora nikapambane na Mungu huko mbele, kwa sababu hapa nimeshindwa. Because people get to that point, unajua it's so much one can take. Unaweza mwanzoni ikawa, lakini kuna wengine unafika muda ambao unaona hata hiyo sasa naona ni ngumu kustahimili. Kwa sababu wengi wanaona okay, sina pa kwenda wapi, kwa sababu nikienda nikamfuata mtu, kwa sababu hiyo pia ni kuomba msaada ili iweje? Mungu mwenyewe anakuambia omba msaada. Right? Kwamba mimi napata mawazo haya, watu wanaanza kukondem, unajua hii ni dhambi. Baada ya kumsaidia unaanza kumkaripia kwamba okay, kwa nini unawaza mawazo haya? Kwani amesema ameyaomba hayo mawazo? Like we need to keep that in mind. Hamna binadamu yote anajitakia kuwaza hivyo au kufikiria hivyo. Yani kuwa kwenye state mpaka anafikiria mambo haya. Sasa akija akaomba ule msaada alafu na akaendelewa kuwa condemned, ndio hapo mtu anaona okay, there is no help. So Nadia, kuna nataka tumzungumzie mwanaume. Sababu ndio essence yetu ya podcast yetu ya men. Na for this will be episode number 79, kwa hiyo we are still sticking to the agenda. Na agenda yetu ni kumwongelea mwanaume. Kuna katika maudhui haya na mazingira haya pia tunamfikiria mwanaume wa Kitanzania, kwa sababu moja ndio tunapoishi.
Sisi wenyewe mimi ni wanaume wa Tanzania kabisa by association nani. So nataka nizungumzie moja kati ya vitu ambavyo tukizungumza sisi kama wanaume woga tunasema tunapenda kueleweka, like we want to be understood. Na moja kati ya vitu ambavyo of course sometimes kuna tunataka tueleweke hata kwa tabia ambazo hazina maana, you know, but it is what it is. Yeah. So lakini hiyo ndio struggle kubwa, na mara nyingi unasema mbona mtu anielewi, mbona mtu afanye, probably ni jambo ambalo hata wanawake pia wanapenda, lakini kwa sababu sisi context yetu ni hiyo. Unadhani na tukiangalia kwa mwaka ama tukio yanotokea na vitu kama hivyo, unadhani hii feeling ya wanaume kutaka kueleweka na kuona kwamba watu hawaelewi, watu wanawahukumu na nini, imekuwa ni chanzo kikubwa sana cha wanaume kuendelea kujenga ukuta inapokuja swala zima la moja, afya ya akili, moja swala zima la kufunguka, swala zima la kuchagua namna gani ya kuwa vulnerable na namna gani na unaweza kuwa vulnerable kwa nani? You think kwamba kuna hiyo I would say dissonance, kwamba kuna kutaka kueleweka na kuhisi watu hawakuelewi, na inatuathiri namna gani sisi? I believe so. Na unajua muda mwingi when uko tayari kuwa vulnerable, uko tayari kupata huo msaada, and then ukachukua hatua hata moja ikawa shut down, right? Coming from mtu ambaye tayari imekuhitaji umaster up courage mpaka kufika ulipofika, alafu unaenda kukutana na ukuta, it really also inamfanyisha mtu arudi nyuma. So it's like you're taking a step, but then ile barrier can lead someone to take at least 2 or 3 steps back. Right? So ina lead to that conflict. Kwamba okay, we are ready kuzungumza, lakini wapi tunaenda kuzungumza? Or we are ready to share. Tuko tayari to be vulnerable. Tuko tayari kuwa wazi, tuko tayari kuomba huo msaada. Lakini hizo sources ambazo tunaziendea, tunazitafuta are not ready to receive that. Au it's superficial. Kwa sababu kuna other context, unaona mtu anakuambia if you need anything let me know. If you need to speak to someone niambie. Lakini umeenda kwa mtu and then unaona ana brush off. Sasa nadhani tunaongea kwa kweli tuonekane kama tunajali. Lakini realistically speaking sio kwamba tunajali kabisa, which inafanya a lot, it's doing a lot more damage. Kwa sababu rather say mimi as Nadia sina capacity. Kama una changamoto, namjua Michael was open to listen to these conversations. Uwe mwazi. Kwa sababu what that does ni kwamba I'm building some level of also trust. Kwamba okay, Nadia is not going to condemn me, lakini Nadia hana uwezo wa kunisikiliza nikiwa na changamoto fulani. Lakini what we are doing as a society ni kwamba nakwambia I'm here for you. Whenever you need kitu chochote, unaweza ukaja kwangu. Alafu ukija kwangu ninakushut down. Ina build trust issues in and of itself. Kwa sababu it's like unatuma message mbili tofauti kwamba unaweza ukaja, lakini ukija na kwambia so haya. Lakini pia sikupi a source nenda huku au nenda kule. Kwa sababu nataka kuonekana kwamba mimi niko in a space kwamba I'm supporting or I'm supportive. So it does cause that conflict kwamba okay, niko tayari nataka kufunguka, lakini huyu the people ambao nimewa-identify hata nikienda kwao kuna ukuta. So sasa ile tayari it takes a lot of courage to build the trust, kusema okay Michael, I'm having this type of thoughts. For Michael to shut me down and say why una mawazo kama hayo man, kwani kazi zinaendaje? So na kutoa njiani kabisa. Inakupa message gani? Kwamba mambo hayo usiongelee, tukaongelee mambo ya kazini. Au tuongelee mambo ya kutafuta pesa. So again mtu anajiona okay, haya mazungumzo haya wanasema seemingly they are acceptable, lakini clearly actions speak louder than words. They are not. Wacha nifunge mdomo wangu. Nipige kimya. So inatengeneza hiyo conflict. Ni wachache ambao wanapata bahati ambayo mtu ambayo is actually genuine anakuambia whenever una changamoto yote njoo ongea na mimi, na ukienda kuongea naye yuko tayari kusikiliza. Lakini binadamu wengi, na ndio maana sisi we are in that profession, right? Kwa sababu
it's uncomfortable for most people. Yaani mtu akaja akwambia mimi na suicidal thoughts, kwa sababu obviously hujapata training, unafanya nini, unamsaidiaje mtu with these thoughts. Your first instinct ni kujaribu kumdivert, kumdistract, asizungumzie hayo mambo kwa sababu it makes you uncomfortable. Not about huyo mtu anayekuja kwako, it's about myself. Okay. Me as Nadia who is listening, I am not comfortable with what Michael is expressing. Hata watu wengine wakifiwa, unakuta mtu amefiwa, lakini yani it's difficult. Umefiwa, it's significant. Lakini unajiona watu kila wako pahala pema sasa hivi, usijali, okay, wanakudistract, wanakuentertain, wanakucreate jokes, lakini hawako tayari kusikiliza kwamba inaniuma, yani sielewi, naamka mawazo haya hayataki kuniondoka. This is the kind of pain I'm feeling. I am not ready to sit with you in that pain. Because I'm uncomfortable. I don't know what to do. Sijui cha kufanya. Unajihisi hivi sasa, sijui nakusaidiaje. And it's sometimes coming from a good place. Yeah. Lakini that's the effect it's having. Kwamba okay, siwezi kwenda kuongea na Michael. So naikuta nimekaa peke yangu nyumbani, nalia peke yangu huko, nikija na smile. Kwa sababu najua Michael hayuko tayari kunisikiliza. Yeah. Nikiongea na Michael kuhusu hii nakuwa shut down. So rather nikalie peke yangu kuliko kuja kuongezewa maumivu kwamba na Michael hata hajali, mimi am expressing maumivu yangu, hajali, anani shut down, ananitoa njiani, anani distract. Na hiyo ndio ambayo struggle wanaume wengi sana wanapitia. Ndio maana swala zima la kufanya wafunguke linakuwa ngumu. I always feel like yani nadhani sisi kama jamii, for all the conversation ambazo tunakuwa nazo kuhusiana na mental health ambazo ni muhimu na ambazo ni nzuri, lakini vile vile for most part tunaposema kwamba tunataka wanaume waongee zaidi, waga najiuliza kila siku, lakini je, tuko tayari kwa wanaume ambao wanaongea zaidi? Tuko tayari kusikiliza? Juzi I was talking to Leslie, akaniambia kitu, akasemaje, amegundua vile kuna struggle kubwa sana ya watu kudili na wanaume ambao wameheal na trauma zao, kwa sababu au wameheal baada ya kupitia baadhi ya vitu, kwa sababu wanasema mara nyingi sana kama mwanaume anakuwa placed in a certain box, kwamba especially mwanaume wa Tanzania, mwanaume wa Kiafrika inabidi uwe hivi. Kwa hiyo wewe unapotoka umeshajitambua, umejitafuta, umejipata, unagundua kwamba yani umejifanyia kazi, unagundua kwamba mimi sitaki kuwa hivi. Watu wajua dili na wewe vipi? Kwa sababu unasema sasa wewe kama upo kwenye hili box tunakuweka wapi? You know, it becomes a whole other struggle. So as much as tunawa encourage watu waende therapy na watu wafanyie kazi changamoto zao, wakishatoka kule wanaweza kusema okay, then jamii iko tayari kudeal na aina ya sisi watu ambao tumejitambua. Because there's certain level of confidence and yani the way unavyoengage unakuwa completely tofauti. Unajiamini, unajitambua zaidi, unajua boundaries zako, unajua limits, unajua kipi nataka, kipi sitaki, unakuwa vocal about certain things. So kwa watu ambao either hawajakuzoea, watu ambao hawana huo ufahamu, kidogo wanajiuliza kwamba sasa where do we place this guy? A whole another challenge. Yeah. A whole another challenge. Yeah. Na pia ni kwamba again ilo box ni jipya. So hawana experience how to navigate to that box. Na utakuta wewe uko tayari you're in a space kwa sababu you've done the work. Unajua kwamba for me to not again nimpuliza na puto langu linaingia upepo na natoa, kuna outlets. Right? And what therapy teaches you ni kwamba what are your resources? Kwa sababu we don't want to be a crutch. This is where you come, you heal, you get the tools ili uende ukaya-apply hayo mafunzo, ukaya-apply hizo skills, hizo tools kwenye maisha yako ya kila siku. Lakini all relationships are two way. So now you have the skill, unaenda unagonga mwamba. It's causing most people to continue to be in therapy kwa sababu asa hizo resources unaambiwa identify who are your people. Hata ushawa identify, lakini unajua there's certain things, there's a limit to how much, right, you can be entirely yourself or entirely vulnerable or have entirely that full support. Kuna limit. So unamkuta mtu ambaye asa anabidi aendelee with therapy as another outlet where kuna mtu ambaye yuko tayari kusikiliza, kumfacilitate mpaka afikie solution zake, kwa sababu muda mwingine ni unahitaji mtu tu awe okay with you expressing, akuulize maswali, na sio kwamba hayo maswali ina rocket science questions. Ni tu inakuhitaji uwe comfortable. I am feeling extremely
depressed. Okay, what is causing that nanili? Sasa mwingine unaona okay, let's go do something. Again ataka kudistract. Lakini hayuko tayari kukufacilitate, kukuuliza maswali ili wewe ukatafute solutions zako mwenyewe za changamoto unazozipitia. Which most people ambao wamepitia through therapy, wamefanya hiyo healing work. Right? You still, yes, you can do that, lakini mwisho wa siku we say we are social beings. So lazima utajikuta kuna muda ambayo hiyo solution haikujii tu all of a sudden just because you were in therapy. Inaweza ikaja ikachukua muda ukafikia hiyo stage, lakini automatically the instinct ya binadamu kwenda kumseek mtu mwingine. You know, so hiyo inaleta changamoto. But if we all do the work, then we are basically creating spaces where you heal, I am healed, we are healing 100%. Together. We don't need this crutch. 100%. Na I always say, naambia watu kwamba yani naamini kama nchi tukiweza kudeal na issue mental health vizuri, nasema tutasolve nusu ya matatizo yetu. Vitu kama gender based violence zinatokana sana issues za mental health. Vitu kama kama hizi sexual transmitted diseases zinatokana na mambo mental health, watu kutokujitambua na watu kutokuona umuhimu wa kuweza kujiangalia. You know, I always feel kwamba kama tukiweza kuinvest kwenye mental health vizuri, kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukadili navyo. Na especially pia tukiweza kuinvest kwenye mental health kwa mwanaume, kwa sababu in most cases mwanaume anakuwa ni perpetrator. In most cases. Yes. Unaona, haimaanishi kwamba na wenyewe pia hawapo on the receiving end, lakini data zipo. Na data zinaonyesha kwamba kwenye mambo kama ya GBV na nini, wanaume mara nyingi sana wanakuwa instigators. Kwa hiyo tukiweza kujua namna ya kuweza kuengage wanaume na kuweza kuzungumza zaidi na kufanya campaigns ili kuhusiana na mental health, then definitely tutasolve nusu ya matatizo tulionayo. Because imagine mtu ambaye is a perpetrator of violence. Huyo mtu sio ni kwamba ana furaha zake, kafuraha na wewe kubamiza. Au ana emotionally manipulate or abuse you. Kuna hasira, kuna these emotions ambazo mtu muda mwingine ni ugonjwa, kwa sababu kama tulivyosema mwanzo, emotions are fleeting. Zina last few seconds na kuna cause, kitu kimetokea kimenitia hasira. Ule uwezo wa kuhimili hasira zangu na kutafuta namna ya kuresolve hiyo conflict is also an issue of mental health. Mtu ambaye hana njia au namna za kuresolve hizi uncomfortable emotions, especially za hasira, is poor mental health. Because I'm not finding the right way to deal with my emotions. Enda hasira anazimalizia kwa watoto, hasira anamalizia kwa mke, hasira anamalizia kwa jamii, which are all ni detrimental kwake, kwa sababu huyu ndo mke wangu afanya nampiga. Sasa haya mahusiano mimi nategemea yanakuaje? Kwa mfano hawa ni watoto wangu, hasira na kuwamalizia wao. What am I expecting? Siku moja nitakuwa mzee, kwa sababu hata hapa we have that mindset. Wazee wana hiyo mindset kwamba watoto ndio insurance yako. Ukishazeeka wewe, wale ndio watakutazama. Sasa wao unawapiga wale, unajenga chuki kabisa. Mtu ambayo like yani you're in the right state of mental health, right framework, huwezi ukafanya hilo jambo, kwa sababu unajua hawa ni insurance yangu. If it is my insurance, I need to invest. Sasa una invest pain. Unategemea huyu anakuja eti atakuangalia wewe umeshakuwa mzee. Return of investment lazima iwe F. So that is also a sign inakwambia kwamba hapo tayari kuna changamoto ya afya ya akili. Kwa sababu huyu mtu hajui what ways ya kuresolve hizo hisia zake. Na tukienda tukazishughulikia au wakapata msaada au wakafocus on that area, on that demographic, then the chances za ku minimize hizi issues za domestic violence, issues za gender based violence, intimate partner violence, that it could be quite high. I agree. Right? 100% so agree. We don't have the exact naniliu data. We can say kweli it's cause effect kwamba ukimtreat huyu italive hivi. We can't say that, maana kuna issues nyingi that go in between. Lakini it doesn't hurt to try that approach pia, kwa sababu inaweza ikawa personality issues which falls under mental health. Right? Your personality is shaped, lakini kuna disorders za personality, magonjwa hayo ambayo yana affect personality ya mtu. Kuna poor coping skills with stressors, with nini ambazo zote ni changamoto za afya ya akili.
So zikiwa addressed, I think a large percent of these easy issues zinaweza zikawa resolved. Yeah. You know? 100% agree with you, Nadia. 100% agree with you. So for this year ilikuwa nasema kwamba mental health is ni human right, yani ni haki ya msingi ya kila binadamu, and I say sisi kama Tanzania we are not there yet, but we are definitely not where we were. Sasa hivi tunaanza kuona inabidi we need to give ourselves of course we would love for mengi zaidi, lakini we gotta understand. I always tell people kwamba mental health mimi naichukulia kama again mfano unaweza kuwa weird, lakini naichukulia kama vile kesi ya ukimwi. Jinsi ambavyo ukimwi uliingia in the 80s kukawa kuna sintofahamu nyingi sana. Baadaye ndio watu wakatulia, tukasema okay, kwa Tanzania tukasema okay, zianzishe kampeni, zianzishe nini, you know, just for people to speak about it more. Mpaka tumefikia kipindi bado tunaona kama it's at least now we can talk about it openly. You know what I mean? Ingawaje bado kuna issue kama the stigma bado zipo na nini kwa watu wakijua, lakini sasa hivi it's not kama ilivyokuwa zamani. So I look at mental health pretty much the same way, kwamba conversation kuhusiana na mental health hazijaanza zamani sana. Kwa hiyo bado kuna vitu ambavyo na sisi pia tunajifunza. Hata kwa sababu hata kwa nchi zetu pia bado kuna vitu tunajifunza. So it's only right na sisi pia kuna vitu ambavyo tunajifunza. Lakini kitu ambacho like you said, to give ourselves a pat on the back, kwamba tujipongeze kidogo, ni kwamba hatupo tulipokuwa. Kwa hiyo kuna movement au kuna mambo ambayo tunayafanya. There's progress. So kuadhimisha Mental Health Awareness Month, ndio maana tulisema kwamba let's have a episode ambayo we actually speak about it in details, na bado kuna mambo mengi sana, so you can send us your questions kwenye pages za Instagram na Twitter, lakini vile vile guys, wataalamu wapo. So if you can afford kuweza kuwasiliana na Nadia, ni @mindmatters on Instagram na Twitter, lakini there's the link kwenye bio ambayo moja kwa moja itakupeleka kwenye website yake, you know, and then mtaweza kuwasiliana. Kuna wengine wamekuwa kinomba namba yake, so usually give the official number with the hope kwamba mnaweza mkatafuta namna ya kuweza kuwasiliana. Lakini sio Nadia tu, kuna other wataalamu ambao wapo, so look for them, watafute. And then siku hizi kidogo kwenye mitandao ya kijamii watu wanajitangaza, so there is that. But this is my last question to you, Nadia, as we're ending up. Kwa watu ambao they cannot afford kwenda, hawezi kumuru gharama za kwenda kuona therapist, je, kuna vitu ambavyo tunaweza tukafanya ambavyo vi-involve gharama kwa ajili ya kuweza kupata misaada? So kuna other NGO based organizations na tunaweza kuangalia which ones are them tukashare. Okay. Hizo sites or links ambazo zina cater to mental health. Kwa wanafunzi, ulizia most vyuo vingi sasa hivi vina wellness departments. And oftentimes haulipi kitu chochote. They are there for the students, for the community where the university exists in. Najua University of Dar es Salaam wanayo wellness department, Muhimbili wanayo, Kairuki tunayo, right? So vyuo tofauti wanazo hizi facilities. Makazini, there are some workplaces ambazo pia wanakater. So kama Ubongo wanakater, ni Vodacom caters, right? Ni tu wewe tu kuchukua hiyo hatua kuitumia hiyo service. Na kama sisi tusipoitumia hiyo service ambayo imewekwa, watu wanaona hamna uhitaji, watu hawahitaji hizi service. Ndio hivyo, hapo sasa ndo tunapofeli wenyewe. We're not using it, and so watu wanaona hazihitajiki, hazina umuhimu, zinakuwa sehemu zingine eradicated, au wanaona it's redundant. So sisi wenyewe tunakaa hatutumii these available services, ndo zinapelekea sasa kuongeza kulimit hizo access. Kwa sababu hata organizations wanaona okay, hivi vitu tunaviweka lakini havitumiki. You know, so what is the point? Kwa mwananchi wa kawaida, right? There's different sources. So kama huwezi kupata access ya msaikolojia au counselor au ukakutana na daktari yoyote, kwa sababu madaktari pia wanapata basic training on counseling, wanapata training on magonjwa ya akili, what they look like, jinsi ya kutibu, jinsi ya kurefer. Use the supports. I always say, I don't, ndio science, religion ni vitu tofauti. Lakini we've also acknowledged in science kwamba
spirituality, religion, inasaidia. When we believe that there is something, someone bigger than myself, inasaidia. In this case, kwa kwenye imani tunamaanisha Mungu. Yeah. Right? Kama ni msikitini, kama ni kanisani, kama ni wapi, seeking, kama ni prayer ni meditation. Right? Kama mie supervisor wangu aliniambiaga kama huwezi kuafford kwenda kwa therapist, fanya yoga. It's cheaper. Fanya yoga. Na yoga ni nini? It's a series of body movements. Breathing exercises. Wote tunajua ku breathe. Lakini sasa so una breathe kama kawaida kwa sababu binadamu sisi we are lazy. So we learn that I can survive on very shallow breaths. Like I don't take deep breaths. Lakini when you take deep breaths, like unaweza ukakaa ukajihesabia, una breathe in 1 2 3 4 5. Unai hold 1 2 3 4 5. Unai exhale 1 2 3 4 5. Here what it does, so it's not just breathing, what it does kama uko under stress, kwa sababu ukishakuwa under stress, the brain registers we are in threat. Ina activate fight, flight, freeze, fawn. So hapo ni kupambana. Hamna logic. Kwa sababu we are trying to survive. I have no time to think how to problem solve. You don't have that luxury when the body has perceived threat. What breathing does, ina deactivate your survival mode, ina activate homeostasis, calm. Inaambia ubongo wako kwamba no, we are safe. When we are safe, your brain is your frontal lobe where your logic is. Sehemu ambao unaweza come up with solutions, ukatatua matatizo, inakuwa reactivated. When it's reactivated, then you can come up with a solution to your problems. So for the everyday challenges, that is an extremely valuable technique ambayo haikukosa hata shilingi 10. It's breathing. Na unaweza umekaa kwenye daladala una breathe. No one needs to know that Nadia is doing what wala nini. Because it's a simple thing. Right? And I could be doing it right now. You don't know. Lakini it does massive wonders for yourself. It's one of the techniques we also teach clients within therapy. Kwamba okay, kitu kikatokea, ushajiona, usha notice. Sasa my breathing is getting even more shallow. Ujue tayari hapo ubongo wako umepassive, kuna kitu kinataka kutuua. Wewe unataka kufa sasa hivi, unaanza kufikiria na resolve vipi conflict. No, ni hapo ni tunapambanaje na huyu. It's either they die or I die. Yeah. Hamna a third option. And hiyo imetoka from our survival, the human mechanism. Yes, it's developed over the years. That's what we needed to survive the world. And Zizo, we were actually dealing with actual threats to our life. Leo hii, your threat is, nimefukuzwa kazi, chumbangu kaniacha, dadala imechelewa, Uber hajafika mpaka sasa hivi. Right? Boss wangu hajanichekea, so I don't know what's going on. Right? Yeah. Those are our daily stresses. Those are our daily stresses. Na hizi stresses ndo ziki-accumulate. Kwa sababu ugonjwa wa akili hauji tu poop out of nowhere. Kuna vitu vina-accumulate. Sinoga ya puto tunasema. Upepo unajaa, hatu release. Mwisho unapasuka. That's where magonjwa yanakuja sasa. Magonjwa is not every day kidogo tunavi-accumulate. If we don't deal with them, though we are setting ourselves up now for the mental illnesses, for ugonjwa sasa ambao tunahitaji sasa tiba. Lakini the everyday things tukikaa tukavikamata tuka-release, catch and release, then we are not sitting and allowing ourselves to kufika mpaka point yametushinda mpaka tuna explode. Right? So for everyone, like mtu yoyote, kama una access, huna access, una resource, that is one resource ambayo unayo. And your breath is one thing that you always have. Yaani unajua pumzi ikiisha pumua, tupumue jamani, tupumue. Use that. Mungu ametupa hiyo yani freely. You have your breath to inform you. Inakuinform kwamba hapa vitu is off. Hata uko na furaha nyingi unaona moyo unadunda. Ukiwa na hasira moyo unadunda. So all emotions zina affect huo mfumo. So that is your first informant physically. Yeah. It's a great tool. It is. It's a free tool. It's quite affordable.
because it's free. Exactly. Quite affordable because it's free. So yeah, guys, this is the ushauri ambao Nadia ameutoa. Na again, the reason sisi tupo hapa na the reason tunafanya tunachofanya ni kwamba tunajaribu kuangalia namna gani tunaweza tukasaidiane kwenye swala zima la mental health kwa ujumla. Narudia tena, kama unataka kuwasiliana na Nadia, pita kwenye page ya Instagram andika Mind Matters, Mind Matters TZ. If you're watching us on YouTube, definitely we'll find a way ya kuweza kuona inaandikwaje. On Twitter pia ni Mind Matters TZ. And then kuna link kwenye bio that will take you to the website. Unaweza ukapitia pale na unaweza kupata namna gani za kuweza kuwasiliana, za kuweza kuonana naye. So we wanted to have this special discussion au kwa na maongezea maalum kwa sababu tunataka kuzungumzia kuhusiana na swala zima la tuko kwenye mental health awareness month ambapo ni lazima tuzungumzie haya. So usually tunakuaga na wageni lakini tukasema no, this time tuwe tuna maongezi sisi wenyewe kwa ajili ya kuweza kujenga zaidi awareness, kuweza kuikuza zaidi na kuweza kuwafanya watu waelewe zaidi. So kama una maswali, @mendthepodcast on Twitter, @mendthepodcast on Instagram and Facebook, send us a DM, send us a tweet, tuulize maswali unataka kutuuliza. Lakini pia kama moja kuna jambo unalotaka tuzungumzie na unaona kwamba tujalizungumzia hata kidogo, tuambie na tutatafuta namna bora kuweza kuliwasilisha hapa ili ni discussion ya kila mtu. Lakini pia kama kuna mtu ambaye ungependa kumsikia aje kwenye podcast yetu ili vigezo yote ni mwanaume jamani. This is about men. So ni kuhusiana na wanaume, kwa maongezi yetu mengi ni tunafanya na wanaume. Yote tunafanya na wanaume kwa kweli. So probably wewe ni mwanaume na kama kuna issue ambayo nataka kuzungumzia, please, it's an open forum. Tunawakaribisha watu, kaeni hapa. The more tunafanya haya mazungumzo, the more tunajenga awareness, the more tunajitambua, the more tunakuwa na the more tunazidi kuokoa jamii. Mtu mmoja ananiambia conversation had is a life saved. Kwa hiyo, let's keep having conversations kuhusiana na swala zima la mental health. And I hope by the time ukimaliza hii kuangalia hii episode, wewe unatazama utapata muda wa kuweza kukaa na kujisort na kujipa muda wa kujitafakari. Just take a day off to just think about your mental health na kuona kwamba katika yote unayoyapitia ambayo inawezekana ikawa ni mengi, lakini ishi ni kwamba unapata wapi msaada unapokuja swala za mental health. Unapata wapi msaada? Nani anakusaidia? Nani anakuangalia? Ni vipi unamwangalia mwenzako? Kama wanaume, we are our brothers keepers. So ni namna gani na sisi kama wanaume tunaangaliana na kuweza kusaidiana zaidi. So yeah, that's it. Nadia Ahmed, our own resident psychologist. Yes. Thank you. This has been a good one. Yeah. I'm glad that I think more people are having this conversation. Glad. To me too. It's important. Yeah. We need that. Yeah. Guys, okay. Till next time. Yeah. Hata uko vijiweni, even in the bar when you're there, just broach it. Yeah, just. Mnaweza mkaslide in there kwamba hapa tunakunywa, lakini hii ni one of the things that puts us at risk. 100%. So yeah, guys, thank you for watching. Thank you for listening. Peace out. You're listening to Now with Men, the podcast.